this is what we are here for. We have Aissatou Koli, Ramatulaye Gueye, I'll be taking over the marketing. Mom Ken Alawon don't handle different branches, marketing, I mean, the journalism, the interviews, the administration, everything. Moko lead on, and she was doing it well. But mom don't train ñeneen. But presence am yalla defoon na ba nga xamne dafa nobon ñep is the fact. But she had trained people well enough that we believe can take over her leadership and her role. And motax manema indi guy to introduce like ñoo. They got cross paths with a good number of them. Ramatulaye has taken over the Semester Avenue, doing it at the airport already. So they get over with Fatou Diouf. And the rest of the team members, of course, like I said, you will get to meet in due course. But Taylor Lawan, I'm a by Musarek. I mean, share some few words. Yeah. Ninga ñu welcome you. Man may Musa Jata. I work with Gambian Talent since 2017. So when I came, as I was an intern, I started as an intern. Then before my internship ends, I get hired and as a staff. Then from there as a supervisor, and then a technical director, deputy country coordinator. Then from there, after the demise of our late boss, Fat Samba, may her soul rest in peace. And then I become the interim country coordinator. So at Gambian Talents, as you can see, the staffs from Sanya, we are all youths, young people. So some of them did not even complete school. We take them out from the street. Some of them attended madrasas. Some of them never been to school. So we take them and then we train them in different areas, from video production, filming and photography, journalism, marketing, and digital media, Public speaking. Yeah, public speaking. So at Gambian Talents, definitely the youths are in control of everything, apart from my boss CEO, Mr. Pausman Diouf, and then Fat Samba. All the remaining staffs and interns, all of them are interns. All of them started as an interns, except Fado, who was employed to be our boss. So the rest are all interns. We are all trained by them, Pausman Diouf and then Fado. He used to have classes with us. By then he will be in sleep, and then he will wake up early in the morning, at night, maybe 2 or 3 a.m., and then we will have class with us. So I thank him so much, and we are trying all our best to make sure that we push the legacy of Fado. We don't want her legacy to die just like that, because we hear people saying that without Fado, Gambian Talents is going to die. So that is what we want to avoid. So we are doing everything possible to make sure that her legacy keep on growing with us, and then we move from one level to another. Yes. So thank you. Fato's email and the phone number still remain with the institution, and Musa will be managing them. If any way and means through which we are communicating with us, you can continue. Like we say, we are ready and open to continue the collaboration. Our work got a lot more recognized after Fato's demise, which we are appreciative of, and we want to just keep on doing that, especially with this training. You echoed it the other day, and I hear you talk about it, the unemployment rate in the country and everything that is happening. And that's what we are doing. TVET is our focus, training the youth practical skills. It took us 4 years to get our accreditation from the National Accreditation Authority. Santayala, now we have received that. We've just been notified, and on Wednesday we have a meeting to go receive the official thing. 4 years of following it up. They gave us an interim license and several other doors that we are knocking.
all opening now. Places that Fatu have been to more than 50 to 100 times in the past few years before she even had her own car. She was taking public transport, the 𝐂𝐏𝐏. So I appreciate that these doors are opening, but I wish that it was much earlier when Fatu was alive. She would be smiling because it will enable us to continue her legacy. So any partnership, we are open to partnering with any individual or institution for the cause of national development, especially in taking the youth of the street, because any minute that these youth spend at our office is a minute of the streets. And maybe I'll just give Bayo a couple of minutes to just tell us, his thoughts. He was the one toiling and going up and down with Fatu everywhere. He joined us less than 2 years ago as the accountant. And he's been back and forth with Fatu everywhere. And he's still the one who, in fact, that some of these institutions recognize. Funchi them from the messenger, the drivers, the security, all the way to the highest authority. Too much of them funny, they will all come. Hamon Nenko, the Fida knew, oh, Kubahla, and everybody is putting in a lot of positive words. But Alhamdulillah. Yeah, all right, thank you very much. By the way, you can have your drinks here. Yeah, no problem. Thank you. So I just want to talk about the tenure aspect because since I joined government, me and late Fatu, we were going around to talk to people. There is no office in this country that didn't enter, especially regarding to about our aviation from NACA. So on the day that NACA called me about that our launching has been approved by the Ministry of Higher Education, I cried because what happened was there was a day that the aviation officer called Fatu. When Fatu didn't understand what he was saying, that Fatu thought that he was saying your license has been approved. He ran to my office and said, Bayo, he said, NACA said our license was approved. I said, are you sure? He said, yeah. Then we were there, then the mass called again and said, no, I was telling you that your license has been sent to higher education for approval. So I was very emotional that last week they called that your license. I was telling Mr. Joe, I wish Fatu was here to celebrate. So, but what is more important right now is there are a lot of talks going around, as Musa said, that they were thinking, or they are thinking how it is going to governmentally be without Fatu. So for us, that have worked with Fatu, it is a duty for us to make sure that this, whatever Fatu has started, continues, because it is part of our legacy. Like, as Mr. Duke said, since this institution has been established, almost 600 people have been contributed free of charge. Sometimes when we go to offices and tell them that we have trained our 600 people free of charge, they ask us who is behind this. If you tell them about Mark, they say, how is PAD affording all of these things? Paid, you know the overheads of having an institution, paying salaries and other overheads, and then giving first to each and every intern, going out to do his interview. Sometimes, if I tell you, sometimes in a week, we exhaust $2,000 just for local transport. So these are some of the things that sometimes we go to. But as an institution, like as Pa rightly said, it's a passion for him that he's doing it. Sometimes he will tell us, I'm not doing this for me to have something. I'm doing it for the use of this country. So that's why for us, we want to make sure that whatever Pa and Fatu have started, if it is 50%, we make it 100%. If it is 100%, we make it 2,000%. So that is our goal. So that's why we are reaching out. I know there are a lot of goodwills from people, but that's the nature of us. Sometimes we don't celebrate our people until they pass on.
So that's the nature of Gambia. But I think we are having a lot of good bills, and then we want to continue that partnership and make sure that Gambian talents, where it is, and then it is, that is our goal. So that's why we are reaching out to you, because I know sometimes Father will be calling you and I will be sitting. And the last time he was calling about even the road to development issue, I was there. Understand? So I'm very close to her in anything that she does. So that's why we sit as a team now to see how best we can push her agenda, because there are a lot of things that Sparta wanted to do, but that's life. So as we say, we propose and God decide, and then God have decided. But that doesn't mean that we should stop whatever Father has started. So we want to partner with youth people, and then especially if there is a program, or like survey and anything that you have been partner said, Uncle said we have to do this thing, and then but he is requesting that. Sometimes he will call all of us, and then we'll be sitting down and we discuss. Sometimes I was like, you have your relatives are too much. This is business. There's nothing like or whatever. So, but we are very pleased that you are part of us, and then we want to continue with that. Don't, as you always said, let people know that part is no more there, and then I'm going away. No, we want to continue that trend that Father has started. So we thank you very much. Pay their last respect to Fatu, including even members of the diplomatic corps. They are still coming to express their condolences, and we appreciate that. So we just want to continue the collaboration. I mean, all the contacts, they remain the same. There, I would provide a lot more supervision. I mean, and see how things are going. If you have any challenges, let me know. But I think we are in good hands. They are the ones that do all the work. Some of those programs you had, Fatu wasn't the one that even went there. She only facilitated. And Musa is the one that facilitated all this logistics. Fatu was the mouthpiece and the face of the entity. But these are the folks that she consulted with to make things happen. And they are the ones that run the entity. Yàlla mel na ko mun a wax Musa nag du wax kat waxam bariwul noonu but yeah, that's it. I know it's Sunday, but thank you very much, sir. Li mooy woon suñu tànka fii. rek ci jaale bi ñu defoon ñoo jaale si mbir mi jeex ngeen doxi seen soxla ñu joxe suñ soxla waaye defu leen ko fi mu nekk lañ gën a kontaan Pa Ousmane ci liñ la mayoon jabar parce que sigil nga ñu won nga ñu ne kañ la mayoon yàlla jël na ko waaye tey nga ko gën a fonk nit yaayam dee na fi papaam dee na fi su demee ca baamel ba tey du fa demati ba at mbaa ziyaare yow nga def ko almost a duty ñu dem ci baamelam bor bu set di diisoog moom ci li nga def wax dëggaaleex yàlla xormal nga ko teraangal nga njabootam bon ñu la jëriñ teraangal nga ko it ci ne bugguloo rek mu dem lam fi daan def ci lam doon yëngu ak ca nam ko daan defee mu demal moom bugga nga pour legacy pour mu liif waaw ma ni la tam gàcce ngaalaama ci loolu mu doon lu rafet xam naa ne Faat Samba niñ Gambie duñ ko teel a faate parce que dafa amoon a huge impact ci media in Gambia so waaye nag legends don't live long loolu mbiri yàlla moo defee mbiram noonu daf laa may be toog rek jël ko bokk na ci màndarga pour wone ne moom mooy yàlla bépp jamono yàlla ji dafa joxe exemple toujours fa
ko nit ñi fogeewut fa laa dem jël mu métti ba métti mu fàttali ñëpp ne moom mooy yàlla boobu suñu borom yàlla na yéexati yàlla nañ ko géja jaale wax ci liggéey bi ngeen nekk nii nag dafa nekk liggéey bu important ak liggéey bu sensitive yàlla mayoon na leen ku ñoo wax Faat Samba mu defee ko anam boo xam ne cukki mu dem rek yow nga foog ne yow yaa ko moom nga loolu wane na responsibility wane na balance wane na independence so loolu bàyyil na leen yéen mi nga xam ne yéen a fi nekk pour jekkali lim doon def pour ngeen jox na leen benchmark boo xam ne mandargal na moom lim daan liggéey ak nim daan liggéeyee pour ngeen jàngee ci mun koo jël pour yóbbu liggéey bi ci kanam ñun nag wax dëgg neex yàlla dañ fiil ne bokk nañ ci kër gi fiil nañ ni amel nañ leen jukkal fiil nañ ni amal nañ leen obligation pour jàpp ci liggéey bi ngeen di def suñ xamoon yan collaboration ngeen naa look for ñun will be more than happy to collaborate with you li ngeen di def nag lu bari raisonnable na ak ku mel ni man jàng ak jàngale dama juddu fekk ko mbaax suñ kër yaa ngi wax Farafenni fàttaliku naa man it my childhood su ma ko ba nekk headmaster Farafenni secondary dama am pour ñëw Farafenni nekk Farafenni primary school suma fondest memories of Farafenni mooy suma daan jëndi mbuuru suba because fañ dëkkoon boori ci GUC bi boori di Generation House laa daan jóg every suba dox dem ci marché bi jëndi mbuuru. Those are the best breads I have ever had in Gambia. wax dëgg yàlla toujours my recollection of Farafenni so am nañu dee wax ne Essa Faal booy Banjul la xamul Gambia ma ne leen yéen nag da ngeen xamul Essa Faal da ngeen xamul li géej gi riir seetaan waaye ñëw waxal ko loo xam ne yoo xamuloo ndax dëgg la ndax du dëgg man dëkk naa ci provinces dëkk naa Farafenni dëkk naa Sukuta donc booy daaxtu boobu Sukuta was so provincial so am naa expérience yi dëkk ci kaw gi xam kaw gi ni mel ak ni ñoo dundee my life story it has not all been very rosy nit ñi dañ laa gis rek tey affaire bi sotti rek ñor ñu teg ne da nga yow cappaaculi nga da nga ni cëppal rek lépp pare déedéet mine has been a life of lots of struggles man dama juddu fekk suma papa nekk teacher typically da nga amee responsibility ñu bari soo ñun suñ kër dara du daan doy amut lu mu sa doy parce que soo nekkee teacher yaa ngi enuloo antanut dara du mus di doy and so it was a life of struggle a lot of the times in my life suma papa dafa jàngi bitim réew so sa papa su jàngee bitim réew tukki bitim réew nekkul di fa liggéey jàng rek la fi ut si yow yaa ngi fi des ak sa yaay it's like you have a single mom koo xam ne mooy struggle di la jox léegi-léeg uniforme yi duñ mut léegi-léeg dàlla yi duñ jot léegi-léeg school fees gi du mut léegi-léeg reer du am yooyu yëpp dundal nañ ko jànkuwante ko so moo tax man I am impressed li nga defal the Gambian youth am ñoo xam ne yaa ngi leen a jëlee in the streets am ñoo xam ne yaa ngi leen a jëlee ci madrasa yi am ñoo xam ne yaa ngi leen a jógee sax jeexal nañ jeex ñu ngi drop out ñëpp ngeen boole leen train leen I am particularly impressed by the fact ne boole ngeen si ñu jógee ci madrasa yi maa fi daan always wax ne madrasa yi dañ leen fàtte dangaa jànga ci islam ci arabic ba am masters nga ñëw ñuy laa xool mel ni yow da nga illiterate wax naa ko ba sonna sant yàlla nguur gi man lu ma wax rek gaa yi jël ko de ñu ngi maa dégg xam nañ ne li maa dégg la lépp lu ma wax in terms of policy gaa yi jël ko tafal ko rek boole ko ci lu nguur gi def
ma di si sant yàlla bu baax a baax yeneen ñu def mu baax yeneen ñu def mu bon waaye bu leen faale ñun suñ ñëwee dinañ correct lépp liñ fi war a correct waaye gis naa ne madrasa bi boole nañ leen léegi ci mainstream ñu ngee seet nag nuñ koo fexé waaye day xam naa ne fañ war a dooree yomb na soo yóbbu ay nit ñuy liggéey Saudi Arabia xanaa kañ nga li yóbbu fa ñu dégg làkka bi yóbbu fa ñi nga xam ne sax fa lañ jàngee xam culture be yooyu loolu makes a lot of sense ñu jàngee Qatar ñu nga fële ñu jàngee Egypte ñu nga jógee fële ñooñu ñëpp ñu ngi am embassies yooyu ci ay Morocco ak yooyu ñu jógee ci place yooyu ñu jàngee ci dëkk yooyu déggal làkka bi xam seen culture at least ñooñu lañ fa war a yóbbu su ko defee ñu gën a mën a rataxal suñ diggante ñooñu waaye really rafetlu naa li ngeen di def won ngeen ñu ne this is important and it is possible ñi jàngee madrasa dañ am xam-xam nekkuñ illiterate dañ leen war a boole ci mbir mi ñoom it ñu bokk ci affaire bi leneen li ma ci rafetlu mooy you are doing things at your own expense mu doon lu métti nag it's a struggle so waaye yàlla leen ci yàlla may ndam xam naa ne train ngeen ñu bari ñun sax suñ campagne bi dinañ soxla ay videographers ak ñeneen ñu am technical skills yi nga xam ne yéen a ngi ko jàngalee ci seen training programme bi du ñàkk sax xëj na ñun ñañoo ami xëj na fa la ñoo jógee parce que nga amee ñuy train those technical skills bariwul fi so like government ñu ngi leen a really ndokkeel ci liggéey boobu ngeen di def man nag ma di xar kontaan ci lool ne suma jarbaat moo daan spearhead loolu under your direction and supervision masha Allah so leen continue the training program that too would help to keep her legacy alive di leen jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bi ngeen di def ñun we were particularly happy last election ne fulal ngeen ñi toppal ngeen ñi jox ngeen ñu that visibility we hope ne élection bi gën a ñu di ngeen ñu gën a fulal waaye élection bi ñëw moom maara day taale yàlla def na ne fi mu ne Gambie ñu ñoo jox boppa nit ñi xam nañ ne li ñoo wax mooy dëgg xam nañ ne li ñoo teg ci taabul bi mooy the truth about Gambia te solution si ñu offer are the best pour Gambia mën a dem kanam I hope ne loolu dina tax Gambien si gën ñoo óolu gën ñoo jox boppam and Gambia Talents TV duñ des gannaaw ci jàppale ñu ci Gambien si jàppale ñu ci won Gambien si ñun team APP soobee lan lañ amal réew mi lan lañ nar pour def pour réew mi gën a dem kanam ak pour yokkatam jàmm ji ci réew mi seen liggéey nag dina métti waaye kontaan naa ci attitude bi ma gis ci yéen dal na xel tiituma ne Fatou Samba lim daan def dina nax saay parce que gis naa leen ngeen ànd ak moom several times bàyyi naa xel ci ni ngeen daan liggéeyee bàyyi fàttaliku naa la de wax naa yow ci téléphone so at least am naa some little experience dealing with you guys so am naa yakin ne ni ngeen daan liggéeyee su gënut a improve in her honor du wàññeeku di leen ñaanal nag xam nga lii yëfi ndaw la di leen ñaanal yàlla jàppale leen yokkal leen maxaama yokkal leen xel yokkal leen commitment ba nga xam ne liggéey bi da ngeen koo yóbbu to higher heights dina weesu Gambia weesu West Africa ba demi global yàlla mën na ko te yàlla na ko yàlla def maa leen a wax jërë ngeen jëf tam ci li ngeen am xel yi ñëw ci ñun mënoon naa em ca jaale ba rek affaire bi jeex waaye li ngeen ñëw nii di wër ñëpp nag wane na seen commitment ci Fatou Samba wane seen commitment to Gambia Talents TV wane seen commitment ci Gambian politics wane seen commitment to everything Gambia yàlla na ko yàlla saxal yàlla na ko yàlla yóbbu ci levels yoo xam ne sut na seen njort kon nag jërë ngeen jëf wasalaam